Unasema nisishuke? Ladies and gentlemen, tupatieni makofi kwa mara nyingine. It is exactly 2,236 days since you came to office. And 36 days? Yes, 2,236 days since you came to office, and things have changed. Football was just the other thing, but today football is the only thing. Makofi tena for this, to our president, someone I met about 13 years ago, but your story is tawapa tena. At this moment, kindly, we have something for the team. Check. Yes, the check, please. Then Karibu. Agresai, kindly step forward. Guys, kindly, kuja nia. Anakuja. Sawa. Nipe sauti hapa. Hapo sawa. Sawa. Kwa mechi hii ya jana, tafadhali Nick, don't step away. Kijana Othoro, ingia katikati ya pesa hapo. Hapo tu. Hatuwezi kusaidia kupita hapo, picha hatuwezi inua juu. Nick usitoke please. Yes, kindly Agre, Kapi tafadhali tu please. Nishikilie tu hapo Nick, Agre na tunatoa Dedan. Picha iwe balance kidogo, ama mnaonaje jamaa? Kweli, smile. Poleni sana jamani. Okay, Dedan na captain tukimalizia, kindly GM. Dedan inuka juu kidogo. Kidogo. Okay, at this particular moment guys, wanaotu serve tafadhali tusaidieni na vile vitu ambavyo tunaanza nayo starter, alafu wachezaji tutakuwa mwanzo kabla tuweze kuenda. Lakini kabla hapo jamani, nilianza na sala, nitamaliza na sala. Tunyanyuke kidogo tuweze kumshukuru Maulana kwa muda huu ambao tumekuwa nao. Baba mwenye rehema, mwenye neema na mwenye huruma, tunakushukuru sana kwa kuweza kutupatia fursa hii ya kuweza kukongamana hapa ili kuweza kuwashukuru wachezaji wetu na pia wewe kukushukuru kwa safari njema ambayo wamekuwa nayo kutoka kule Togo. Tuna imani kwamba tukunazidi kutupatia neema ili tuweze kucheza kama nchi vizuri na tuweze kushinda mechi zinazofuata. Naomba haya kwa jina Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Wachezaji mwanzo tafadhali, wana uchovu naomba wakaribie mankuli. Naona vitu tunakuwa served, so tutakaa tu, tutapewa vitambaa vya kuweza kuosha mikono, alafu wachezaji ndio wataanza safari. Na kwa mara nyingine shukran za dhati kwa wachezaji wetu, kikosi cha ukufunzi na vile vile uongozi wa FKF kwa kazi nzuri, na Jacob Gostumlei. Kwa mara nyingine kwa niaba ya OdiBets, mzidi kukaa ndani. Asante sana.
Bani banganga babelela ndokie Utu indi mokolo ya bandoki bangala kanza Tomo etani bakolo nzoto babemi makambo Ngaleli mama Ngaleli papa Ngaleli mama Ngaleli papa Sijui mnataka aje leo, so nyinyi ndo mnaanza, si mimi. Uko sawa? Akoni tuanze. Rais, ushindi wa kwanza ugenini Ah, jamaa situkue wote pamoja ndo tusonge. Uko sawa? Tuambule. Aha, tukue ready wote, tuende wote pamoja. To make shot. Simi kuja chini si watabend mzee. Uko sawa? Rais, mwanzo ushindi wa mabao 2-1 Kongole, na matokeo umeyapokeaje? Ni matokeo mazuri. Vile nimesema pale, hatujashinda mechi ya qualifier either World Cup ama AFCON tangu niwe hapa. So tumepata njia ya kushinda mechi away. Naweza kuambia kwamba Togo walikuwa wanataka sana ushindi. Hawako wanataka sana kuwa mwisho kwa group. Hawako wanataka sana kuwa na FIFA ranking yao kwa sababu ya mambo ya ranking iende chini. Kwa hivyo tulikuwa na game nzito, na ushindi, kushinda away ndio kitu Kenya haijafanya miaka nyingi. Tulishinda mwisho 2015
kabla niwe president, Mauritius. Tukashinda Seychelles 2013 na kabla hapo tulikuwa tumeshinda 2003 Cape Verde. Kwa hivyo unaweza ona kushinda away inatutatiza sana. Nashukuru sana sasa tumeweza kushinda away, tuifanye kuwa mazoea. Alafu ni mechi ambayo tumepata ushindi kawaja 20 AFCON, lakini ina maana gani? Manake ndio qualifier ya kwenda kombe la dunia inakuja, tuko na Uganda, Mali na Rwanda. Wajua saa zingine ukifanya kitu watu wengi hawaoni mahali unaenda kama kiongozi. Na ni kazi yako kuona mbali. Tuliamua kwamba baada ya kupoteza Comoros away, kudraw Kenya, kupoteza Comoros away, tuliamua kwamba tu rebuild hii team, to reboot hii team, tuipatie a new life. Na tukawa na kocha ambaye anaelewa anachotaka kufanya. Tukabadilisha team, akaibadilisha na kuleta vijana. Ukiona wengi sasa kama jana, vijana 6-7 ni vijana wa nyumbani, mechi yao ya kwanza. Kwa hivyo ilikuwa riski sana, kwa sababu unaweza kupoteza ukaona cheche za ukastumble. Lakini tukisha against Egypt kukawa na possibility. Naweza mshukuru coach kwa sababu kuamua kuchezeza hao vijana against Egypt haikuwa rahisi. Alafu sasa kwenda away na kucheza na vijana wengi sasa wa home na wale hawajawahi cheza, I think kwangu ni kuonyesha kwamba future ya Kenyan football tumeanza kufungua chapter mpya. Na niko excited, niko grounded but excited kuona I think miaka 10 ijayo will be more successful than the last 30 years. Tunataka kuwa successful in the next 10 years than the last 30 years. Hapo ndo tuko. In your take, President, I know we saw this against Comoros, also against Togo, issues with COVID. Because I know at this particular time the country is looking at it saying we had some 4 players that tested positive and they're together with the team. What exactly is the state of that, and how do you take this news? Because we've had it before, different teams saying that opponents try to cripple their opponents when they go to play in their countries. So how do we tackle this? So this is a tricky issue, but I want to handle it in the best way possible. You know, we tested players in camp before we left. It's a requirement. We tested before Egypt, we tested before we left for Egypt, and we were all negative. So we landed in Togo, and we had Comoros issues fresh in our heads. Because you remember in Comoros, we had this problem. We had a problem on match day in Comoros regarding COVID-19. So when we go to Togo, one of our heads was in COVID-19. So first of all, they tested and they take a little bit longer in that country. So on match day in the morning is when they come and say, you're not okay. And obviously, if you take Olunga, for example, he's been tested from Qatar. You cannot leave Qatar if you're not negative. He was tested when he got here 2 times. Negative. How do you land? And you know, we went by private jet. Very isolated. Our hotel was very isolated. You couldn't see a player anywhere. So we were told in the morning that some of them were positive and some of them were, the status was not clear. So I think it was an afterthought because they picked the core of the team, in my view. I don't want to make accusations. And we found that we don't have the keeper, we don't have Joash, we don't have Michael Olunga. And then later on, we don't have Lawrence Juma. All right. This time our approach was very different. In Comoros, we really caused problems and said our players will play because we know they're negative. And indeed, they were negative. This time we said, okay, we have a team. We put them aside. And we said we're going to play. Guess what? They had no answer. I can tell you, the players are negative. We have tested. It's only 72 hours since we tested. They're negative. But you know, in Africa, we have to think about this because you can see Uganda was complaining and eventually Farouk Mia played. Even though he was being told he was negative. I had the same scenario in Comoros. So COVID-19 is presenting some challenges we have to deal with.
Because how do we, if we live here and our players are negative, our government will allow us to leave if they're positive. If we get to your country, how do they become positive within hours? It's a question that CAF has to handle. For me, I am proposing to have neutral doctors and neutral testing when we get to a foreign country. In fact, if you ask me, I'm proposing that a federation like Kenya should not test Egypt. We've never tested anyone and turned out to have a problem. Comoros were here, we never had a problem with them. We tested them, we were clear. No country came to us and tested positive because before they leave, they were negative. My proposal to CAF is that they have to look at this and say, every time we are playing, a neutral testing function body must test the players. That way then I can't make an accusation. It's a proposal because it's a continent problem that I'm making to CAF. That's one. Two, the vaccines are here now. In Kenya, I was talking to CS today, and we are going to vaccinate the players. Very soon, she said she's organizing for us to vaccinate all Premier League players. I know that in the countries that the other players are going will be vaccinated. So moving forward in a couple of months, the issue of PCR test will not arise, but a vaccine certificate. Once you have that, then you can go and play. So these are the issues. There are issues of COVID. I don't want to accuse Togo, but we found it peculiar because we know our players are negative. And that's why they didn't play. But we're also happy they gave us an opportunity because now we saw Senaj playing, we saw Saruni playing, we saw players that would never have played starting, Clifton Mieso, and all these guys. We saw Mwale coming in and playing. I think if the other guys were there, they wouldn't play. So imetusaidia kwa sababu sasa tunaona mahali tunaweza enda. I think I'm happy with it myself. I'm not accusing anyone, but I'm proposing we find ways COVID-19 isiwe ni njia ya watu kulock out wengine. Hata the mental toughness ya kuenda away ukaambiwa toa wachezaji 7, if you're not mentally prepared, I can tell you ni noma sana. Ni noma sana. Alafu ligi kuu umepangaje na waziri? So tumeongea na waziri leo asubuhi, ameniambia kwamba tumuandikie. She is keen that if we can implement some things, because we've been playing without fans, as you know, we continue like that. And she is keen that we come back quickly. She is keen that we vaccinate all our players. So ameniambia leo kwamba anapanga tufanye vaccination of all football players and officials in the league to vaccinate, and then tuendelee na COVID protocol, because nimemweleza kwamba Hassan Abdallah 3 goals in 3 matches. Sio magic, it's because of the league. And you notice Togo walikuwa na a lot of local players, but hawana local league. You could see that we are higher than them. You can see even against Egypt, you can see our sharpness of some of our players is because of our league. So we must have our league going on at the shortest period possible. We'll write to her tomorrow. We'll have a chat with her. Hopefully we can have football back ASAP. She told me she's keen to do it, and I think we can do it. And then we're going to June knowing we can do this. Last question, guys. When Ghost Mule was coming to Let me take this and then, yeah. Yes, when Ghost Mule was coming to the reign of Harambee Stars, I remember asking him, how do we rank him? And he said, after Africa Cup of Nations qualifiers, we have that conversation. From where you're sitting, how will you say he's been able to perform so far? And moving forward, World Cup qualifiers, what next for Stars? I don't want to put the cart before the horse. I think if you look at our results, you should be able to answer that question. But he's coming here. I want you to have a conversation with him. FKF is happy with his job. And I said this before he came. I don't want to hump around about it and sing about it. I think that everyone can see, but I don't want to put the cart before the horse. Let's see the next 1 year. Let's look at the next 1 year and have this convention at that time. My question is heading to the World Cup qualifiers. Last time when the coach was here, he said that he believes that we can do it, but he wants us to play a few friendlies between now and then. What's the plan from the federation side heading to the World Cup qualifiers? In a short period of time, the coach has played, I believe, 7 matches. From October to end of March, the coach has played 7 matches. That's why we have a new team, because we could see them in friendlies. We want to play 1 or 2 before the next qualifier for World Cup. All right? We want to play 1 or 2, if possible with the entire team. All right? Before the next qualifier. And I can tell you that we are already looking for those teams and talking to them. We have understood what we need to do for some of these things to happen. And I think we are at a point where we are much wiser than we were before. And I think in the coming months, that's why I said I don't want to say so many things.
I want to put our foot down and keep working the way we've been working. But I can tell you there's something special that I can smell in this team. All right, guys? All right, thank you, guys. Jim, Akuja mbele. Si mimi nisonge mbele. Badala kusongesha bana nyuma. iko sawa. Sasa imeenda sana. Bwana Jim, a support to the national team, and again, you've said not the first time, not the second time, and also not the last time. What exactly are we benefiting from this partnership from where you're standing in? Our partnership, as we mentioned, is several layered. Not only are we the motivational sponsors, but we also want to remain the official gaming sponsors of the national team. Besides that, and besides the financial sponsorship, it's also to alleviate the pressure that is on the FKF management team from thinking about finances, allowances, and what have you, and let them focus on the games. We've realized that once we've offloaded that issue from the management and the technical bench, they seem to focus more on the performance of the team than it is what is going to happen, nitakula, masitakula. Are we seeing any positives actually coming in when now we're giving them this support? Yes, quite a lot, quite a lot. Needless to mention, I've also been having my one-on-ones with the teams, with the players as well. And the biggest part of it, the biggest drive is definitely everyone is feeling encouraged. You know, other than the financial bit, again, we'd say on a personal level, each person is feeling motivated in their own way, because we've realized just them being told and being reassured by the president, Nick Mwendwa, that musijali, everything is okay, just do your thing, leave the management and everything to do its part, and knowing that we can carry as many people to go and play, even if it's away, forget local, the team also feels very relaxed. Other than that, also the confidence that the team has in the coach also now builds on another point, because as the last minute curveball was thrown on us and they still performed without the star players, it goes to say that each person has taken up their point of play. Dada, unachukuliaje matokeo ya Harambee Stars kutoka kule Togo na katika kampeni nzima ya kufuzu kuelekea AFCON? Na je, mtaendelea na udhamini wenyu kwa Harambee Stars? Hiyo hata si swali, hiyo ni jibu. Tutaendelea na udhamini, na hizi results hata kama Kenya haikwenda vile tulikuwa tunataka na Egypt, hizi results za Togo ni kubwa sana. Umesikia president amesema this whole entire thing haikuwa part of the contract, lakini bado sisi tunasema it goes beyond the contract. So udhamini unaendelea, tutakomesha, tutaendelea, tutawapatia details udhamini zitakuwa wapi. Tutarudi tu hapa, tutaki kutoa kila kitu saizi mwadharani, tutahold tu after details zinaendelea, lakini udhamini unaendelea na hautakatizwa kama. Na maana kwenda katika michezo ya kufuzu kombe la dunia kuna mazuri lazima yakuwe. Hatuachani na timu. Sisi tulisema tuko na timu, whether washinde ama washinde, tuko pamoja. Lakini ukiangalia hii timu vile imejipanga, of course tusiongee mapema, lakini of course ukiangalia pale mbele kuna vitu fiti zinakuja. Shukrani. Timu inajega. Coach, a result that a lot of people are saying positive, because we were able to see what the young lads in the team are able to do. In your general assessment, how has the AFCON qualifiers journey been? Well, it's been with mixed results. Of course, a lot of things have happened with, of course, with this COVID thing. Because our first game away to Comoro, we had some players who they claimed were positive. And that was even worse because it happened in the dressing room, and you are being told you cannot use your players in the dressing room. But
That's water under bridge. Now, yesterday again, in the morning, after we had already made a lineup, they came with a report again that some of the players will not be playing. And it felt a bit funny because we left here having been tested. I mean, it was less than 24 hours. And again, you go there, you are told that your key players are not eligible to play. And it caused a lot of... it did not cause disharmony in the team, but you think as a coach, wow, okay, you don't have the stem of the team. Your captain is out, your goalkeeper is out, most experienced players that played against Egypt, and then you smell some kind of foul play in that. But this is African football. A lot is going to happen like that. I think we need to work as a continent on a better way of doing it. I mean, I read that Uganda fell into the same kind of problem. So we didn't want to go the way we went into Comoro. We said, okay, we had 23 players in camp, and the first play is as good as the last one. And I want to thank the players because they didn't panic. We just said, we go and play. The guys who will not be able to play because of the reasons they gave, they stay in the hotel. We didn't even have a team doctor because also they claimed that he could have, there is what they call, I don't have the right English word for it. It's neither positive nor negative. So they said all those people cannot be able to be at the stadium. So it was a challenge, but I have to say that the boys lived up to the challenge. It was not an easy game, and they gave their best shot. And one of the things that really is pleasing is that players who have not featured for the Stars before, I mean, playing in the local league, could be able to step up and play like just another normal game. So I say, like, when you look at this game and you look at the game against Egypt, it gives you hope that all is not lost, despite not qualifying for AFCON, that there are brighter days coming. Coach, kwenda mbele ukiangalia tuko kundi moja na Uganda, Rwanda na Mali katika kule kwenda AFCON kundi E. Mwanzo unalizungumziaje hilo kundi na haya matokeo tumepata? Kundi lolote ukiangalia ni kundi ngumu. Ukiangalia labda tukiangalia FIFA rankings, huenda Mali wako juu katika hilo kundi. Waganda wamekuwa nafanya vizuri katika michuano iliyopita. Mnyarwanda pia naye amenyang'ana sana, amekuwa CHAN, Mganda amekuwa CHAN, lakini hizo zote ni historia. Ukiangalia timu ya Kenya ina timu mpya, timu changa, timu ambayo ina uchu wa matokeo. Kwa hivyo nafikiri tutategemea kwanza huo uchu wa wachezaji ambao wanacheza nyumbani, wengine wanacheza labda Ulaya, kuweza kuunganisha na kupata formula ambayo tunaweza tuwezesha sisi wenyewe kuweza kupata matokeo mazuri katika hicho kundi. Na ubora wa ligi mwanzo umesaidia sana, hasa haya matokeo dhidi ya Togo na hasa ile sare dhidi ya Misri. Na sasa ligi ndio hiyo, corona imeiweka kidogo pembeni. Mwanzo hilo limekuathiri kama kocha mkuu? Ilikuwa inanitia wasiwasi mkubwa, lakini rais wa shirikisho Nick Mwendwa tulipofika uwanja wa kimataifa amekuwa na CS Bi Amina na wamezungumza, nikakuwa na matumaini dukuduku kwamba huenda labda ligi itarejea hivi karibuni, kwa sababu bila ligi, tusidanganyane, tutakuwa na pigo kubwa sana, kwa sababu wachezaji watakuwa wakicheza wapi ili kuweza kuwaona na kuweza kuweka katika hali ambayo inafana. Kwa hivyo kama ligi itakuwa ikirejea haraka iwezekanavyo, itatupatia sisi nafasi ya kuweza kuangazia wachezaji ambao katika timu ya taifa kwa sasa na ambao pia tuna labda dunia kuwaita hapo baadaye. Coach Senaji, game yake ya kwanza ilikuwaje? Senaji tumekuwa tukimfuatilia, tuna orodha ya wachezaji kama 50, na tulipopata pigo la Omurwa tuliangalia. Senaji ni mchezaji ambaye ukiangalia timu ya FC Leopard wamekuwa wakicheza vizuri na wamefungwa magoli machache sana, na Senaji ni baadhi ya wachezaji ambao wanacheza katika safu ya ulinzi. Kwa hivyo haikuwa na shida, na pia ukiangalia ni kijana wa Ziwani Kotbiro. Kwa hivyo ni kijana ambaye hababaiki. Kuna mambo mengine unaangalia ukimuita mchezaji atababaika. Kwa hivyo utapata kwamba kwanza character ambayo alionyesha katika ile mechi, alikuwa na ugumu wa kucheza na mguu wake wa kishoto dakika za kwanza, lakini baadaye tukambadilisha akaweza kucheza vizuri. Na sisi Senaji peke yake, kwa sababu utamwangalia mchezaji kama Simiu hajawahi cheza timu ya taifa hata siku moja, na mambo yalipokuwa magumu tukamuingiza, na ile roho ambao wachezaji wako nayo imenifurahisha sana, kwa sababu hakuna mtu anayeogopa mechi, na hiyo ndio tunataka katika Harambee Stars. Na nafikiri ni sign kwa wachezaji ambao wanacheza katika ligi yetu hapa, wajue kwamba
unaweza ukaitwa timu ya taifa wakati wowote na ukacheza. Mieso tumemwita kabla mechi ya Egypt, amekuja akacheza. Kwa hivyo mimi sina ile mambo ya kusema kwamba ati lazima mchezaji awe katika kambi ya mazoezi ya Harambee Stars ndio aweze kucheza. Hapana. Kama suluhu itapatikana kwa mchezaji ambaye anacheza katika ligi na ameweza kutuhakikishia, kwa sababu ukiangalia Mieso kabla tumuite kulikuwa mechi ambapo Gor Mahia wamecheza na nafikiri na timu ya Bidco na alionyesha umahiri wake. Kwa hivyo kwa nini tusimuite na yuko katika orodha ya wale wachezaji 50? Unazungumziaje ubora wa Abdalla Hassan? Sidhani kama nitamuita lile jina, namuita kambini, lakini ule ni muhuni, kwa sababu ukimwangalia Abdalla haogopi mtu yoyote, anaingia, anajiamini na ana nafasi nzuri. Mechi 3 amecheza, amefunga mabao 3. Kwa hivyo utamuona ni kijana mdogo, lakini ana ule ukakamavu. Kwa hivyo utapona kwamba nafikiri safari yake imeanza, ameweza kutupatia suluhu katika wingi ya kulia. Kwa hivyo akizidisha na asilegee, kwa sababu kuna wachezaji ambao unaona kwamba mechi 2-3 amecheza, basi amekuwa yeye sasa ndio anafaa zaidi. Kwa hivyo akiweka kichwa chake tu kiasi, tumezungumza naye, nafikiri ana safari nzuri ya kwenda. Coach, unajutia kwamba Kenya haijaenda AFCON? Nasikitika, sijajutia, kwa sababu kuna mambo mengi labda yamefanya tukuweza kuenda katika AFCON, lakini kwa sasa nafikiri tumepata mwelekeo kuona kwamba AFCON ijayo tutajipanga vyema ili tuweze kuona kwamba tunaweza kuzoa pointi nyumbani. Unajua kitu kimetuharibia zaidi, hatukuweza kuzoa pointi 3 nyumbani, na ukitaka kwenda AFCON inabidi ushinde mechi at least 2 nyumbani na uweze kuchukua labda mechi 1 nje. Kwa hivyo hiyo imetuadhiri pakubwa, lakini kwa mipangilio ambayo tunapanga mechi za usoni, tukiweza kushinda mechi za nyumbani karibu zote, basi unakuwa unaweza ukafuzu. Mastaa wa ugaibuni sasa wana wasiwasi kocha, kwamba umeshirikisha wachezaji ambao wanacheza ligi nyumbani, labda kuna mlango kwa wazi kwa ajili yao ambao wanacheza nje ya Kenya. Mastaa ni kina nani? Wale wachezaji wa ugaibuni. Mimi sina star kwa timu yangu. Timu yangu ni mtu ambaye anakuja, anacheza, na mechi ya Togo imeisha jana, au ndio mastaa. Lakini tukiangalia kwa ligi na tuone kwamba hawawezi wakajimudu, kwa sababu unajua mpira una mambo mengi. Unaweza kuwa umeng'ara leo kwa mfano, alafu mechi inakuja miezi 2 ijayo na labda klabu yako hauchezi, inakuwa basi ni tatizo kukuita. Kwa hivyo mimi nasema kwamba star ni ule mchezaji ambaye anajimudu kwa ule wakati ambapo unafaa. Coach, one last question. After this we are switching our focus to the World Cup qualifiers. As a coach, what do you think of that journey? Does the performance in the last 2 games give you confidence heading into the games against Rwanda, Mali and Uganda? It's a big dream. Being in the World Cup 2022 would be my biggest desire. And for the fact that Olunga is also playing in Qatar, that would be a very good thing. They are difficult matches, but not impossible. And I think with the good preparation that we are planning, I think we can be able to just pull a slot in that. Coach, you're on record for giving a record number of debuts to youngsters. First of all, do you think their performances justify this selection? And 2, what message do you have for the old boys who have not been selected? Do we start a new I have no message for all boys. I have message for all of Kenyan football players. You can be called to represent your country anytime. If you are playing well for your club, that is already an indication that you are knocking the door. There is no way I'm going to call a player who doesn't play for his club, he's in Europe, and I have a player who is playing regularly at home. The thing is, you are playing time and you are playing well, you get a call up to the national team. That is the secret. There is no any other secret. When you look at the analysis of the players that are not here right now, check again their playing time in the clubs that they are playing. Thank you so much. Lunga songa mbele kwa sasa. Kuja mbele. Mika, despite your absence, the team picked up a win. First of all, are you gutted to miss that game yesterday? Of course, yeah. I'm gutted. I couldn't be able to represent my country. But the most important thing is the team collected 3 points, and we won a game away from home after a very long period of time. It shows the quality that is in the team. The team majorly was composed of the local based players, and I believe everybody gave a good account of themselves.
and it's a good way to finish our group, and you know, I hope most of them will be considered in the future assignments. Moving on is the World Cup qualifiers. Looking at what the boys have put up against Togo and against Egypt, does that give you confidence that you can actually give a shot at going to Qatar 2022? Well, of course, it's going to be a different competition altogether. The magnitude of the competition is much more bigger than the AFCON, and each and every player knows the seriousness of the games. The only challenge now is that, you know, with the president of the country, you know, banning the sports activities, I hope it's not going to affect the level of the players in terms of physical aspect of the game, because the qualifiers are coming up very soon, and you know, finishing the game against Togo with a win, I believe it gave everybody a confidence. We displayed also a good game against Egypt. We were unlucky we couldn't be able to win, but I believe the competition in the team is quite stiff, and I believe all the players are up to task. Olunga, ukiangalia ndoto ya kocha mkuu Jacob August Mleni tuende Qatar mwaka 2022 katika kombe la dunia, na wewe unasakata Qatar. Mwanzo ndoto wa Kenya unaionaje ikiwa kwamba tuko katika kundi moja pamoja na Wanyarwanda pamoja na Mali na Uganda? Ukiangalia kundi letu, nafikiri tuna nafasi, maanake tuko na Uganda, Mali, Rwanda, na ni teams za East Africa hapa tunazijua, wanatujua. Kwa hivyo na believe tu ni mkufunzi akiendelea kutupa mawaidha mazuri na pia kuchagua kikosi yake vizuri, natumai tunaweza pata results nzuri na tunaweza jituma pia kama wachezaji na tuonekane tunaweza fika. Alafu namzungumziaje Abdalla Hassan? Jana wakati umekosa ile mechi, yeye ameng'ang'ana asilimia kubwa na amefunga mabao 3 ndani ya mechi 3. Ni mchezaji mzuri, ukiangalia hata fomu yake kwenye ligi kuu hapa Kenya imekuwa ni nzuri sana. Amekuwa akicheza mechi zote pale Bandari, na si Abdalla pekee, wachezaji wote walijituma, haswa wale wachezaji wenye wanacheza katika ligi kuu hapa Kenya walifanya vizuri sana. Unaona wachezaji wetu kadhaa tukuweza kucheza, lakini haungeweza kuona ile difference katika upungufu. Kulikuwa na wachezaji na mkufunzi alifanya mabadiliko, wachezaji wengi pia waliingia, pia wakaonyesha umaarufu wao, na hiyo inaonyesha pia mpira yetu ya Kenya inaendelea kukua, na mchezaji yoyote yule mwenye anapewa nafasi kukuja kuwakilisha nchi yetu anaweza. Olunga, mbali na hii ya Harambee Stars, mwanzo maisha koje maeneo ya Qatar kule kwa klabu yako? Si mabaya, naweza sema ni nchi nzuri ya kucheza. Saa hii unaona juzi kumekuwa na FIFA Club World Cup, na mwaka ujao kunaenda kuwa na World Cup. Kwa hivyo wana invest sana katika mambo ya soka, na wanaendelea pia kuleta wachezaji wazuri kwenye ile ligi, na hasa mimi kwangu nashukuru kwa nafasi hiyo ya kuweza pia kucheza pale Al Duhail. Timu nzuri sana, wachezaji wazuri, kuendelea tu kujikakamua na kurepresent nchi yetu Kenya, na kuhope naweza endelea kupiga mabao nyingi pale, na pia nikavunja rekodi kadhaa pale. Msimu huu unakusudia mabao mangapi? Manake kule ukiwa maeneo ya Japan ulitesa. Sasa hii kusema kweli nimecheza game 6 kwenye ligi, bao 3. Ligi yetu imebaki game 3 ishe. Kwa hivyo sisema ati kuna matumaini makubwa sana ya kufanya jambo lolote, lakini ni kuendelea tu kujua wachezaji wenzangu, na hope msimu mwenye unakuja sasa ndio nianze vizuri pre-season kutoka na team, na najua ndafanya vizuri. Olunga, wito wako kwa Rais Kenyatta kuhusiana na masuala ya kurejea kwa michezo sana, kwa sababu ligi inahitajika ili kwamba timu hiyo tayari kuelekea katika michezo ya kufuzu kombe la dunia? Mimi kwanza ningependa tu kumuomba Rais Uhuru Kenyatta aweze kukumbuka pia wachezaji. Sasa hii mechi tunaenda kukaribia mechi za kufuzu za World Cup, na kusimamisha ligi itakuwa ni pigo kubwa sana kwetu wachezaji, haswa wale wenye wanacheza Kenya Premier League, maanake watakuwa wanakuja
kucheza mechi hizi bila match fitness, na unajua katika mechi kama hizi kucheza na timu kama Uganda, Mali, Rwanda zinahitaji kila mchezaji uko kwenye fomu yako ya juu, na kwa hivyo tunamuomba tu waweze kuafikiana na wale wote wenye wanahusika katika mambo ya mchezo ili michezo ziweze zikarudi haraka iwezekanavyo. Alafu Lunga, ya mwisho hii kwamba wakati timu inaendelea matokeo ugenini kuendea alama 3 kwa wenyewe, mwanzo inakuwaje safari ya aina gani ugenini kuendea alama 3 muhimu? Unajua kila timu inapocheza ugenini lazima mnaenda na strategy, manake pale mkienda kucheza kuna timu yenye wako home na kunakuwa na home advantage. Ukiangalia mechi yetu tulipocheza na Egypt, tulicheza vizuri sana hapa nyumbani, manake tulikuwa sisi ndio wenyewe, na unajua mcheza kwao utuzwa. Kwa hivyo ukienda away lazima kwanza umrespect yule opponent, manake pale ni kwake, anajua nyumbani, anahisi nyumbani. Kwa hivyo kwanza unaenda na strategy ili kwanza usiweze ukafungwa, unazuia kwanza, manake pia mechi inapoendelea na unakuwa home na hujafunga, unaanza kukua na kiwewe kidogo na unaanza kucheza mpira ambao si mzuri. Kwa hivyo tukienda away, kwanza muhimu katika mechi kama hii, kocha alisema tuzuie kwanza, tusiweze kuconcede mapema kama mechi ya Egypt, na ilienda vizuri, na alituambia tukifunga wa kwanza tunaenda kushinda mechi, na ndio chenye ilifanyika. Asante. Kila la heri.